Welcome back to TurboLinga. Let's go to a pharmacy together in French. Alright, I know pharmacies aren't the most fun places, but they are important places to get your vocabulary right. When my wife and I first moved to France about 20 years ago, we had 2 young daughters, and believe me, with 2 little kids in a new location, you learn your medical vocabulary very quickly. So let's get started. The pharmacy. La pharmacie. La pharmacie. La pharmacie. Is there a pharmacy nearby? Y a-t-il une pharmacie à proximité? Y a-t-il une pharmacie à proximité? Y a-t-il une pharmacie à proximité? I need to find a pharmacy. Je dois trouver une pharmacie. Je dois trouver une pharmacie. Je dois trouver une pharmacie. It's worth noting here that pharmacies in France, when you're actually looking for one, as well as Belgium and Switzerland, they're normally identified with the green cross that you see in some of these pictures that I'm putting up right now. Medication. Médicament. 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 I have a headache. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Literally, it means I am hurting at the head, which is kind of a different phrasing than what we would put in English. J'ai mal à la tête. My son, my daughter, mon fils, ma fille. My son has a headache. Mon fils a mal à la tête. My daughter has a headache. Ma fille a mal à la tête. Ma fille a mal à la tête. Do you have medication for a headache? Avez-vous des médicaments contre les maux de tête? And that's plural, that's mal, plural is mot. Avez-vous des médicaments contre les maux de tête? Avez-vous des médicaments contre les maux de tête? By the way, if you're going to a pharmacy in France, Belgium, Switzerland, try to go at a slow time of day. If they're busy, they won't be in a chit-chatty mood to help you in a second language, but they'll be very helpful if you try to find a time to go when things aren't quite so busy. A sore throat. Un mal de gorge. Un mal de gorge. Un mal de gorge. I have a sore throat. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Very similar to the headache. It's I have a pain or an illness at the throat. It's a different phrasing, a way of thinking of the subject and object of the sentence than it is in English. My back is hurting. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Do you have medication for a sore back? Avez-vous des médicaments pour un mal de dos? Avez-vous des médicaments pour un mal de dos? Avez-vous des médicaments pour un mal de dos? Prescription. Ordonnance. Ordonnance. Do I need a prescription? Ai-je besoin d'une ordonnance? Ai-je besoin d'une ordonnance? Or another way of phrasing it would be, est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance? You need a prescription for that. Vous avez besoin d'une ordonnance pour ça. Vous avez besoin d'une ordonnance pour ça. Vous avez besoin d'une ordonnance pour ça. This is a good medication. C'est un bon médicament. C'est un bon médicament. C'est un bon médicament. Side effects. Des effets secondaires. Des effets secondaires. Des effets secondaires. Are there any side effects? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Could also be phrased, y a-t-il des effets secondaires? I am feeling nauseous. J'ai la nausée. J'ai la nausée. J'ai la nausée.
My muscles, mes muscles, mes muscles. My muscles are sore. Mes muscles sont douloureux. Mes muscles sont douloureux. Mes muscles sont douloureux. Shoulders. Épaules, les épaules. Épaules. Feet. Les pieds. Les pieds. Les pieds. Arms. Les bras. Les bras. Les bras. She hurt her arm. Elle s'est blessée au bras. Elle s'est blessée au bras. Elle s'est blessée au bras. A brace. Une attelle. Une attelle. Une attelle. She needs an arm brace. Elle a besoin d'une attelle de bras. Elle a besoin d'une attelle de bras. Elle a besoin d'une attelle de bras. Hands. Les mains. Les mains. Nose. Le nez. Le nez. Eyes. Les yeux. Les yeux. Ears. Les oreilles. Les oreilles. My eyes are sore. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. I have allergies. J'ai des allergies. J'ai des allergies. J'ai des allergies. Note in those last two the link between aux yeux becomes aux yeux and des allergies becomes des allergies. The X and the S at the end of the O and the D produces the Z sound. J'ai des allergies. Do you have medication for allergies? Avez-vous des médicaments contre les allergies? Avez-vous des médicaments contre les allergies? Avez-vous des médicaments contre les allergies? Sinuses. Les sinus. Les sinus. My sinuses are blocked. Mes sinus sont bloqués. Mes sinus sont bloqués. Mes sinus sont bloqués. Medicine to clear the sinuses. Des médicaments pour dégager les sinus. Des médicaments pour dégager les sinus. Des médicaments pour dégager les sinus. Thank you for watching. And I do need to just add, if you found this video because you are looking for a pharmacy to treat some type of situation, then I wish you good health and a speedy recovery. All the best. See you next time.